자, 여러분들 야간 촬영 어떻게 하시나요? 네, 저 같은 경우는 야간에 촬영할 때 렌즈 하나 소개시켜 드리려고 합니다. 제가 쓰고 있는 이 카메라는요, 소니 알파 6500 카메라인데요, 이 렌즈, 밝은 렌즈가 정말 야간 촬영에는 정말 중요합니다. 얼마나 그 디테일을 살릴 수 있느냐, 그리고 노이즈도 확실히 잡을 수가 있죠. 그래서 이번에 소개해 드릴 렌즈는요, 바로 삼식이 렌즈입니다. 왜 삼식이냐고요? 30mm 시그마, 삼시그마 이렇게 해서 삼식입니다. 30mm 시그마 렌즈 소개해드리겠습니다. 이 삼식이 렌즈를 가지고 야간에 왜 이런 밝은 렌즈를 사용해야 되는지 알려드리도록 하겠습니다. 같이 한번 가보실까요? 지금부터 이 밝은 렌즈와 함께 뜨거운 호주의 여름을 한번 찍어보겠습니다. 한국과는 반대로 호주는 지금 여름으로 가고 있습니다. 그렇기 때문에 크리스마스는 한여름의 크리스마스가 되겠습니다. 야간에 촬영한 크리스마스 퍼레이드 한번 감상하시겠습니다. 같이 가시죠. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sand. You ready? Doesn't matter, it's Christmas in my heart. Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Oh, and the sunset, it is just getting better on a blanket with the skyline painted in blue. Ooh, yeah, that's what we do. We'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sand. You ready? Doesn't matter, it is Christmas in my heart. Here we go. All right. Dance, dance, now this Christmas, we're gonna dance. We're gonna dance, 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 come on. Dance. We're gonna dance, dance, have a good time. Dance, dance, all night long. We're gonna dance, dance, and have a good time. I think Santa's gonna come and join us in this song. Oh, yeah. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. 크리스마스 퍼레이드를 한번 보셨습니다. 카메라는 소니 알파 6500이고요. 바로 이 시그마 렌즈를 이용해서 찍었는데요. 이 앞쪽에 보시면은 F값이 1.4로 되어 있습니다. 네, 이 F값이 낮을수록 밝은 렌즈에 속합니다. 영상에 보신 것과 같이 밝은 영상 그리고 밝은 사진을 얻을 수가 있습니다. 야간에 촬영을 하시는 분들을 위해서 밝은 렌즈 한번 추천드려 보겠습니다. 밝은 렌즈를 선택하실 때는요, F값이 낮은 것을 선택을 하셔서 한번 사용해 보시기 바랍니다. 그럼 오늘도 영상 봐주셔서 감사드리고 저는 또 다음 비디오 때 뵙도록 하겠습니다. 좋아요 꼭 눌러주시고 오른쪽에 구독하기 버튼 꼭 눌러주세요. 감사합니다. 많은 희혁이었습니다. 아듀. 맞다. 그리고 메리 크리스마스. 아듀.